xin chào tất cả các vị thiền sinh thân mến. Xin chào các vị. Hello everyone. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục. Hôm rồi chúng ta học bài tinh tấn. Về tinh tấn thì các vị này chưa có đi. Hôm nay thì ôn lại, sơ lại chuyện tinh tấn. Thì nó đi trong một cái là luật ba la mật: bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ba la mật. Rồi chúng ta nói về cái tinh tấn. Tinh tấn về mặt ở ngoài đời, tinh tấn về mặt ở trong đạo. Tinh tấn ngoài đời thì ta làm việc gì cũng làm tới nơi tới chốn, phải siêng năng. Muốn trồng lúa thì phải chuẩn bị đất, nước, rồi điều kiện khí hậu, rồi con nước, rồi thuốc, giống, rồi người chăm sóc. Rồi khi chăm sóc phải liên tục, phải siêng năng, cho nên từ lúc mà chọn giống cho tới khi mà xạ giống xuống. Rồi khi mà cây nó còn nhỏ thì khi cây nó lớn, khi cây nó trổ đồng, nó ra gọi là bông, gọi là bông sữa đó, nó ngậm sữa đó. Còn phải mỗi giai đoạn đều có các phân thuốc, còn đều phải là chăm sóc liên tục cho tới khi mà chúng ta gặt hái đem về. Khi đem về cũng phải phơi hoặc sấy cho nó khô. Nó khô tới độ nào cắn để cho nó đừng có để dễ bị mốc nữa. Rồi sau khi đó khô rồi phải đem đi trà, nó ra thành gạo. Còn khi mình trà nó có hai loại: gạo lứt và gạo trắng. Gạo lứt là chỉ ấy thôi. Thì khi từ công đoạn mà làm lúa, từ cái đoạn mà trồng đất, rồi nghĩa là nó có nhiều cái yếu tố. Nhưng mà khi chúng ta làm cái gì cũng phải siêng năng. Khi đã khởi lên cái tâm làm, phải làm cho tới nơi tới chốn. Khi nó thành phẩm, đóng vô thùng, vô bịch, chuyển đi, đem đi bán. Chúng ta bán được, gom tiền đem về, bỏ tiền vô két sắt. Đó là từ cái lúc mà chúng ta khởi lên cái ý tưởng là muốn trồng lúa. Rồi tới giai đoạn phải xuân hạ thu đông, phải chọn cái giống lúa gì. Rồi sau khi đó chúng ta phải làm liên tục, thì vậy mới được thành công. Và khi làm, chúng ta làm một cái mùa bội thu. Còn ngược lại, chúng ta sẽ là chọn cái giống, và chúng ta làm vừa chơi vừa bỏ bê, nên nó lên những cái cỏ này kia, nó hay là sâu này kia, nó cũng là một thất. Thì khi chúng ta tinh tấn về ngoài đời, ví dụ như là trồng lúa. So last week we talked about diligence, diligence in your life and diligence in your practice on your path to liberation. Both are necessary. They support each other. It builds character, builds habits, good habits. Just like a farmer that want to raise a crop like rice. He has to, right before he can have rice, he has to prepare the land. He has to diligently prepare the land, and he has to diligently find the right seeds, and then he has to plant it, water it, and prepare every single day. He has to take care of the fields until it grows and it bears fruits. And even then, he doesn't have rice to eat. He still has to continue diligently harvest it, prepare the rice, and only then will he be successful in having rice to eat. Similarly, in your practice, you have to also be diligent in your practice in all forms. So, and part of that is
and it will relate to today's talk, is samadhi, or getting into the jhana, or in meditative absorption. We have to diligently practice meditation. Right? You sit daily, be diligent, don't be lazy. Diligent and have an awareness of diligence will also lend itself in life as well. So both the practice in life and in your spiritual practice, that should be eventually, as you practice and you create this positive behavior, then there's no separation between spiritual practice and life. They all become one. Đó là về tinh tấn ở ngoài đời. Còn tinh tấn ở trong đạo thì chúng ta học phương pháp tu, như chúng ta học về phương pháp thiền, thì thiền nó có rất là nhiều loại thiền. Nhưng mà mình tu đây là mình tu theo thiền Phật giáo Đại Trần. Tu theo mình là người Việt Nam, có ông vua đi tu thành Phật, là vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài tu cái mục đích chính nhất là khoản quan, tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đất. Nghĩa là mình xoay lại cái tánh sáng suốt của mình. Đó là cái việc gốc. Mình sống với tánh sáng suốt sẵn có ngay nơi mình. Hay như là thiền. Nói về thiền là đối cảnh, không tâm, chớ hội thiền. Mình thấy cảnh mà mình không có khởi lên cái tâm. Mình phân biệt đẹp xấu hay dở, khen chê, để mà cái tâm mình nó loạn, vui buồn giận ghét, thương sợ, hoặc là thất tình lục dục nó lôi cuốn mình đi. Thì học là lý thuyết nó như vậy. Nhưng mà khi mình xuất duyên đối cảnh, hay là khi mình ngồi thiền nó cũng có đầy đủ cái ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, có đầy đủ. Khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không tinh tấn thì ngồi chút là chúng ta làm sao? Nhìn chiếu đồng hồ coi tới giờ chưa. Khi mà một thôi nhìn kế bên coi có ai rụt rịch hay là ho gì, cái là chúng ta để tâm chúng ta nhìn qua liền. Là không có siêng năng, không có chuyên tinh tấn cái đề mục của mình đang thực tập. Nhưng mình đang đếm hơi thở, hít vô điểm 1, thở ra điểm 2, hít vô điểm 3, thở điểm 4, đến 10 mình bỏ. Mình nghe vị khác ho hay là đi ra ngoài, cái là chúng ta ngưng đếm, chúng ta không biết vị đó đi đâu làm gì, quên thì mình đang ngồi đây. Đó là mình không có tinh tấn, quên mình chạy theo vật. Mà khi chúng ta ngồi như vậy thì mọi cái cảnh vật, ánh sáng hay là âm thanh ở bên ngoài, hay là trong đại chúng đông hay là ít, chúng ta đều nỗ lực tinh tấn. Chúng ta học lý thuyết xong rồi, chúng ta đã biết rồi. Nghe có khi quý vị, nhiều khi có khi quý vị nghe xong rồi là hiểu liền, rõ liền, nhưng mà mình chưa có sống được. Cho nên thường Ngài phải nỗ lực tinh tấn. Như khi chúng ta ngồi thiền là phải tinh tấn, từ lấy tọa cụ, rồi lấy bồ đòn, ngồi lên, đều là thiền hết. Nếu mà chúng ta gián đoạn cái sự tinh tấn là chúng ta nghĩ chuyện khác liền. Yes, so in terms of the spiritual practice, diligence in our practice, particularly in the practice that we practice here, which is
developed by one of the Vietnamese king, that he, after he was, I think, 45, he left his throne to his son and he went up to the mountain and meditated and practiced Buddhism and found enlightenment. This is what the technique we use here is to see the object of the sense, but maintain your awareness and don't get caught into the object itself. Meaning, have no judgment. So, if a thought object comes up in your mind, all you need to do is recognize it. That's all you need to do. Recognize that it's there. Acknowledge that it's there. Don't make judgment about it. Any judgment we have about it, then our mind is going to formulate or fabricate the story, and we get lost in the story. So we're no longer present. We always maintain present. That's the focus anyway, is to try to maintain present. So the diligent in sitting meditation is what? Have a regular practice. Every aspect, every action that leads you to sit to meditate, and every action that leads you to go off your cushion to your next activity, all those actions should be meditative. They should be done with awareness. Every part of it is important. If we lack that diligent, then we allow our mind to wander off somewhere. Right? And that becomes a habit too. The more we allow our mind to go off somewhere like that, especially in our spiritual practice, in a meditative practice, then it's one more obstacle that you have to overcome later on. So that's why diligence is very important in the practice. So also part of the practice is diligent is maintain focus so that you don't lose your awareness. If you get something comes up, a sound or taste or smell comes up, those are objects of the senses. You treat it just like the object in the mind. Maintain your focus, maintain awareness, have no judgment. Even the practice of meditation itself, you should not have any judgment. Right? So if you sit and there's a lot of thoughts coming in your mind, and you judge yourself, oh, why can't I focus today? Why am I having so much monkey mind? That in itself is drawing you back into the habit of judging. Right? So in the phase of meditation, the first phase is what? You focus on something, or you observe something, right? You find whatever that may be. You observe. And then for a little bit of time, eventually your mind may want to wander off somewhere. Your mind gets bored easily. That's in phase 2. That's the monkey mind wandering. You have no conscious awareness of the object that you're observing, right? So you lose your mindfulness there. And then, but there will come a point where you remember, I'm supposed to be meditating or observing. Quickly, without judgment, that's very important. Without judgment, you come back to your point of focus, your observation. Otherwise, if you judge, then you fall back to phase 2. Right? The mind wanders again. Right? So as quickly as possible, you move back without judgment. Because all 3 phases, all state of mind are absolutely the same. There is no good, there's no bad. There's no right or wrong. They're just state of mind that you move through. So you recognize that as is. You recognize mind wandering. Right? You also recognize mind in focus.
So no judgment. Judgment allows you will take you away from being present. Will take you away from being aware of what, aware of what is in the moment, not what has been, okay, or what will be. It's only the present moment. That's the only place where awareness can be. Yeah? Does that make sense? Any questions so far? Như quý vị thấy cái chuông nghe, thấy, See the bell? nghe, You see, you hear. mình biết rõ ràng, mình không có phân biệt. Mắt thấy, tai nghe, mình không có phân biệt. No Nó judging. là đẹp hay là tiếng nó hay hay dở. Mắt mình thấy ra là cái chuông, tai mình nghe âm thanh, mình biết rõ, mình không có chạy theo thêm cái nữa, cái thứ hai. So when you see the bell there, and he shakes the bell, you hear as well. Nhưng mà mình vẫn biết rõ đây là cái chuông, tạm gọi là cái chuông, không có đẹp xấu, hay bằng đồng, hay bằng vàng, hay bằng kim cương. Chỉ biết đây là cái chuông, và cái phương tiện để chúng ta khi ngồi thiền, chúng ta biết, tới giờ thì lắc chuông là biết xả thiền, vậy thôi. So you recognize the bell, right? There's no need to think about the bell. Thì khi mình tinh tấn, mình ngồi thiền, mình tu, thì mọi cái âm thanh, hình ảnh, sắc tướng bên ngoài, cảm giác lạnh nóng, mình biết rõ, mình không có sanh cái tâm tham đắm trong đó. Một cách liên tục, mọi cái bước chân dở lên, để xuống, dở lên, để xuống, dở lên, để xuống, đi liên tục mấy vòng 20 phút. Chúng ta vẫn tinh tấn liên tục, không có ngừng lại. Thì cái sự tu tập mỗi ngày, nếu mình khi mình ngồi thiền mình cảm thấy an lạc, thì cái đi, đứng, nằm, ngồi mình cũng phải ứng dụng liên tục để cho cái an lạc nó cả ngày, từ sáng cho tới chiều, lúc nào cái tâm mình cũng bình an, không có buồn phiền, lo lắng, bất an ở trong lòng. Đó là mình siêng năng tinh tấn tu. Cái ngồi để mình dễ làm cho tâm mình bình an. Cái phương tiện đếm hơi thở, rồi biết vọng mà không theo, rồi cái cốt yếu nhất là đối cảnh không tâm. Tất cả mọi thứ đều ngay đó là thiền. So when he rings the bell, shows you the bell, you see the bell. The way to practice meditation in that example is you recognize. There's a bell. How do you recognize it? Through seeing it, through hearing it. That's it. Don't allow the mind to wander off to, oh, I don't like that sound. Or, that's an ugly bell, right? That's judging, right? It's unnecessary. Just know what it is. And same thing with your meditative practice. Thought comes up. It's just a thought. It's just an object of the mind. Recognize it. Don't allow you to fall into judging. Right? You're sitting in meditation. Right? You have some discomfort. Recognize the discomfort. What is it? What are the sensations? Pain is not a sensation. Pain is judgment, right? Pain is something that's unpleasant and you don't like, right? You maintain full observation only, without judgment, without commentary. So when you're able to do that, the mind is calm. When the mind is calm, you're able to actually identify the sensation. Pain is just a label for something you don't like physically, that you are experiencing. We want to move through that. Okay, is it hot? Is it warm? Is it cold? Is it heavy? What are the sensations? Sharpness? Tingly? What is it?
Just observe as it is. Same thing with everything you do in life. If you try to maintain that, then there's no suffering. Because judgment brings suffering. Usually judgment is you pick one side versus the other. If it's not too attuned to you, to your liking, then you suffer. Right? Or if you don't get what you want, you suffer. So if you maintain just neutrality, see things as they are, then there's no suffering. Right? That doesn't mean that you don't recognize good from bad. Okay. That doesn't mean that you don't do things or say things that brings joy to yourself and to others. Any questions so far? Còn 10 phút câu hỏi. Thì ở phần tinh tấn, ở ngoài đời, tinh tấn ở trong đạo, thiền là chúng ta gọi là thiền na, hay là tĩnh lự, hoặc là mình gạn lọc những cái tham sân si phiền não trong lòng của mình cho nó lắng xuống. Thì có rất là nhiều cách. Thiền là đối cảnh vô tâm, thì ngay đó thì nó tự bao nhiêu phiền não rụng hết, ngay đó là thiền. Còn kia dịch ra từ ngữ, thì thiền nếu mà mình giải thích ra để cho quý vị hiểu á, thì nó rơi vào ngôn ngữ, nên nhiều khi có nhiều vị thì hỏi thì quý vị hét hoặc hơi nói đối cảnh không tâm, thì ngay đó mình còn tâm gì phân biệt nữa, nó rụng hết bao nhiêu phiền não, nó không còn, ngay đó là thiền. Còn mình tinh tấn nói thì nghe nó dễ hiểu, nhưng mà khi mình ứng dụng á thì mình phải đi từ thấp tới cao, phải có ngồi, rồi ban đầu thì mình nó lăn xăng giống như con khỉ mà nó lăn xăng quá thì phải ngồi, rồi sau này phải khi mình đã làm chủ được á, chứ có khi nói là mình làm sống với ông chủ á. Có nhiều vị tu lâu ông chủ, cái dạ đừng có quên mình theo vật, cái dạ như đó là thiền. Người nghe nói thì dễ hiểu không? Nó cũng không dễ, nó cũng không khó. Nếu mình đối cảnh mà mình không tâm, tự nhiên ngay đó là thiền. Nhưng mà nói thì dễ lắm, nhưng mà thực hành nó rất là khó, vạn nan, khó, thật là khó. Nhưng mình hiểu rồi, nó dễ cũng thật là dễ. Quý vị có câu hỏi gì với thầy Trâm? In meditative, the meditative practice we do is very. The technique is simple. You just observe, but it's not easy to do, right? The technique is what? See things as they are, or see the object of sense, and don't create a mind out of it. Not creating a mind is the mind, the thinking mind. The mind that fabricates stories out of you perceive. And again, that's like judging. The judging mind will fabricate, breaks the mind, fabrication. Right? So, let's say the mind itself, that's a sense. A thought comes up, that's an object. So, when object and the sense come up, there's recognition. What that is. Right? The mind recognizes that. So cognition. First thing is cognition. And then the next step is feeling. Pleasant, unpleasant, or neutral. If at first we just recognize and we maintain our focus, then it stops there. The mind doesn't do anything beyond that. But if you get caught in it based on your biases, let's say I don't like apple. Apple comes up in my mind. If I just recognize that's an apple and just
just let it be, then nothing happens. But if I recognize an apple and feeling unpleasantness come up, then that unpleasantness will create a story. It creates a mental formation. There's a mental formation that comes out of that. Right? It could be, I ate an apple and it was warm at one time and it was unpleasant. That's why I don't like apple anymore. Right? So it creates that. If we just recognize, okay, there's a mental formation, and you just let it go. Let it be. Come back to your breath, let it go. Then nothing else happens. If we're not able to do that, then the mind fabricates. It fabricates a story. Again. I ate an apple, it was warm, Oh yeah, I hate green apples, and all this story about apples. Or it transforms into some other story that you don't, that has to do with unpleasantness. So no longer present. So the practice is just recognize whatever comes up, recognize. Right? The point is if fabrication comes up, if we recognize it and we drop it, then we're present right now. It stopped. Everything stopped. There's no suffering. But it would allow it to fabricate, continue the story. Then suffering can occur from there. Right? So it's simple. Technique, simple, not easy to do. That's because we've been conditioned to judge, to want things our way. Right? I want this, I don't want that. So there's the I don't want mine, and there's I want mine. Right? If it's pleasant, the wanting mind comes up. I want it more, I want to hold on to it, I don't want to lose it. If it's unpleasant, I don't want this, go away, aversion comes up. Right? And then the neutral is, you don't know what's going on. You're oblivious to your mind. So, even when you're oblivious to your mind, the moment that you recognize it and drop. Without judgment. Then you're okay. You're back to being present. You're back to no mind. It's when there's judgment, then there is ego, the mind of the ego. The wanting, the judging, the no wanting. Anybody have any questions about the technique? Challenges in that? Anything you don't understand in this process? Yes? A thought came to my mind about like pressing buttons. Somebody's pressing button and you start kind of The what? some kind of triggers or something related to the terms people use. Somebody's pressing your button and Oh, pressing your button. Yeah, pissing you off. yeah, and it triggers and how we can. It triggers, right? Okay. Câu đó hỏi là đôi khi á, trong đời á, có người ta tới chọc tức mình hay là làm phiền mình thì mình phải làm sao để giữ cái tâm an? Nếu mình tu á mà không có sự thử thách á, gọi là 8 ngọn gió mà nó không thổi á, thổi tới mình á, lợi si quỷ dự xưng cơ khổ lạc, 8 cái ngọn gió nó thổi tới, giống như cái bài test. Mình thấy cái lời nói người ta, cái thân mình nó không thật, cái lời nói của người ta làm sao mà thật. Còn giờ mình thấy cái cảnh, cái lời nói người ta, mình hiểu cái lời nói của người ta, một là người ta giúp mình, thấy mình sai, mình kiểm là mình thấy, mình nghe cái âm thanh, hay là mình thấy mắt, còn quay trở về mình thấy mình có đúng với cái lời nói người ta hay không. Nếu mình thấy mình sai, mình sửa. Còn mình thấy nó không có đúng thì mình coi giống như là gió thoảng bay qua. Thì ngay nơi đó mình là
mình tu rồi, cho nên cái ngọn gió nó thổi tới, gọi là cái đó là quỷ á, quỷ nhục á, lợi si quỷ, lợi ta nói cái là nặng nhẹ, ta dùng cái danh từ gì đó, quỷ nhục, thử coi cái tâm mình nó có dao động hay không. Bây giờ người ta nói mình tu mà, cho nên là mình có đầy đủ từ bi trí tuệ, ta nói là mình biết cái đó là đúng hay sai, dở hay xấu, vậy thôi, mình biết rõ, chứ không phải là nói vô tâm cái là người ta muốn nói gì đó, muốn làm gì làm, mình không biết gì hết. Nói là mình biết đúng là sai, đúng thì mình sửa, kiểu là mình thấy dở cái không thường mà thấy mình lo, mình không có tập trung, mình cứ lăng xăng làm này kia, rồi ta lại ta la, hoặc thôi ta chửi ta mắng, nhưng mà mình coi thấy cái lời đó là không đúng, sai, thôi chẳng qua mình lo những cái việc mình cần, đó là việc tu, mình siêng năng mình tin tấn mình miệt mài mình lo tu. Mình thấy cái lời nói người ta nó là giả dối, không có thật, nó giống như nước đổ lá môn vậy. Bên đây giọt bên đây nó qua bên đây luôn, không có cho nó dính lại. Thì nghe đó mình siêng năng mình tinh tấn mình tu, lúc nào mình cũng an lạc. Còn bây giờ mình nhớ, nhiều khi người ta lại ta chọc mình chơi một chút cái mình cũng phiền não, ta nói xấu gì chút cái mình cũng phiền não. Nên nghe ra đó tự nhiên bây giờ mình tu mà, cho nên mình biết đâu là thật đâu là giả, tự nhiên tâm mình nó an lạc. This is so. For example, if somebody says something to you that makes you upset, right? Something's untrue. Well, if it's untrue, then what that person said has no worth, has no meaning to you. It shouldn't have any meaning to you, right? Then why get attached to what they said? Just let it go from one ear to the other. Just like wind passing by, right? If it's true, then reassess yourself, right? What can you do to better yourself if it's true? Right? So we recognize. Don't judge the person that's saying something to you. Right away, look back at yourself. Reassess. Okay, is that what he says or she says is true? If it's not, just let it go. Don't get attached to it. Just like something comes up in your mind, it's just a thought. There's no good, there's no bad, right? Just let it go. Don't get attached to it. Don't allow your mind to go into a fabrication state where you create your own story. I hate that. Always coming, piss me off. So see things as they are. Assess. Let go of what is not unnecessary. That's untrue. If it's true, then reflect on it and see how you can be useful. How it can be useful. The other thing is that most of life will not give you what you want or what you like. Right? Those are opportunity for us to reflect and better ourselves. So that person says something untrue about you to piss you off. Okay. So what do you have to overcome? Anger, right? That's the lesson. Lesson is anger. Right there. Okay, that person says something, you're angry. Are you aware that you're angry? Right? How? Okay, if you are not aware of anger, then that's what you need to do, to recognize that you're angry. Right? So how do you do that? You have to look within. You check yourself. Right? Now, if you are in a state of anger, then what do? What is the practice? You just observe the anger. Right? Say, I have an anger. It's just by recognizing that, you very separate yourself from the anger. Because when you don't see the anger, then you become it. You become. The becoming, the I is there. The ego is there to suffer.
The true identity, true self, never suffers because it doesn't take sides. It doesn't do that. So when you're able to see the anger, then who is seeing the anger? It's not the person that you identified as angry, right? It is that bigger self, bigger awareness consciousness that's seeing that you separate yourself. Just by doing that and maintain that observation, anger is no longer present. Will just disappear by itself. You don't have to do anything else. It's just like a sound comes, you don't like that sound, you create a story for yourself and you suffer. When is this going to stop? Why I'm meditating, why is someone making that sound disturbing, right? All this story. And you suffer. Just recognize a sound. It's an object of my meditation. Isn't that wonderful? I can hear it. And look, I can hear it. It's only a sound. And I don't get angry. So you go through life, don't worry about things that bring you discomfort. That, embrace things that bring you discomfort. That's how you practice. You take an opportunity and look inside and observe. Does that make sense? Cảm ơn quý thiền sinh đã đến đây cùng với quý thầy ngồi thiền đi thiền hành và nghe một pháp thoại của quý thầy chia sẻ về đề tài là tinh tấn và thiền để chúc quý thiền sinh thân khỏe tâm an, lúc nào cũng siêng năng tinh tấn. He thanks everyone coming and practicing with us and learning the Dharma. And hopefully you take everything you learned today and you practice right away, rather than put it on a shelf for another day. Mai mốt mình ngồi thiền 45 phút và đi thiền hành 20 phút, dẫn pháp với tham vấn 30 phút, pháp thoại là 15 phút, 15 minutes, rồi tham vấn là 15 phút. Để cho quý vị biết cái khoảng thời gian. So the schedule from now on is we sit for 45 minutes, we do walk meditation 20 minutes, he'll lecture for 15 minutes, and the other 15 minutes is for question and answer. Nguyện đem